Students, today we shall study the 10th standard electricity chapter number 12. So that is physics chapter electricity. Okay. Now students, we will discuss about the electricity. So in our daily life there is no life without an electricity. So electricity is a part of our life day to day in our life. So the whole world is depend upon the electricity. All the works are depends upon this electricity. Now in this chapter we will see, students, we are going to study electric current, electric potential, Ohm's law. Observe here, electric current, electric potential, Ohm's law, resistivity, resistances in series, heating effect, electric power, and some of the MCQ questions regarding the exercise. Now students, what is meant by an electricity, or what is meant by an electric current? Electric current means, electric current, it is defined as the rate of flow of charges. Students, observe, listen to me. The electric current, it is defined as the important one is rate of flow of charges. So that means if there is a flow of charges, so then only we get the electricity. In the figure, observe here, so the current means the flow of charges. Current means the flow of charges. So in a conductor, given in the figure, in a conductor, so you might have observed this Q symbols. So Q means it shows the charges. So the charges are moving. That means the movement of charges. The movement of charges is a electric current. Okay, students. Now we will see in the next how the electric current pass in a circuit, or there is a circuit is necessary to pass the electric current. So before going to that, we will see the different substances which are classified as the conductors, insulators, and semiconductors. Conductors, insulators, and semiconductors. So now first we will see the conductors. Conductors means, students, already you have familiar with this word. In the previous classes you have studied about the conductors. Conductors means the substance through which an electricity can flow. The substance through which the electricity can flow are called as conductors. Or in another way we can say that those substances which allow the electric current to pass through them. Those substances which can allow electric current to pass through them are called as conductors. So students, you are already familiar with the conductors. So different types of conductors. So all the metals, almost all the metals are the good conductors of heat and electricity.
All the metals are the good conductors of heat and electricity. So in particularly, if you coming to the particularly, examples are all the metals are good conductors and electricity. Particularly metals like silver, copper, aluminium, alloys such as nichrome, carbon in the form of graphite. Carbon in the form of graphite. So students, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು, those substances which allow electricity, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರು, ಕಾಪರು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಇವು ಮೂರನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ more than 2 or more metals. Alloys such as nichrome, carbon in the form of graphite. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ electricity. Now students, observe some of the examples. So examples for the conductors. So observe here in the figure. So this is a copper wire. So this is an aluminium wire you might have seen in your home, for which are used in the wires. So this is an examples. These are the examples for the conductors. The mostly or widely used metals are the copper, aluminium and nichrome. Copper, aluminium and nichrome. Okay students, so I think you have recalled in your home the materials which are used for the electricity. Now students, we will move on to the electric current. So electric current means, students observe here, a closed and continuous path. A closed and continuous path along which an electric current flows is called an electric circuit. A closed and continuous path along which electric current flows is called an electric circuit. So to pass the electric current, we required a circuit. So the circuit which allows the electrons to flow through them. So students, you know that the current means the flow of charges. So for the flow of charges, we need a direction. Path means that is a direction. So in the sample circuit, so observe here below that. So there is a cell is there. The cell is connected to the bulb. Both the terminals, this is a positive terminal. Positive terminal is also connected to the bulb, and
the negative terminal is also connected to the bulb. So with a plug key here. Here it is a plug key. So then when both the positive and negative terminals are connected to the bulb, so electric current pass in the circuit which absorbed by the lightning. So glowing of the bulb, that means the bulb glows. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಈ ಆಟವನ್ನು ನೀವು ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಬಲ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ವಯರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಬು ಉರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Now students, in the electric circuit there are two types are there. In the electric circuit there are two types are there. So first one is open circuit. First one is open circuit. So the word itself states that if you observe the figure, so in the figure if you observe here the cell and the bulb, observe the cell and the bulb. The positive terminal of the cell is connected to the bulb, but whereas the negative terminal or so another point is not connected to the bulb. So that means the circuit is not closed here. Observe clearly here, the circuit is broken here. So therefore in this path the electron, there is no movement of electrons continuously. There is no movement of electrons continuously. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ಬಲ್ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ್ಬು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. Now ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see the next closed circuit. Now we will see the closed circuit. So if you observe the figure, you will have the clear idea. You might have a clear idea about the closed circuit. So here in this diagram, the positive terminal is connected to the bulb and also negative terminal is connected to the another end of the bulb. So therefore there is a path is available here to flow the charges. The complete path is available to flow the charges. So therefore the current flows by the glowing of the bulb. Current flows in the circuit by the glowing of the bulb. So therefore student, we can define that an electric circuit through which current flows continuously. An electric circuit through which current flows continuously is called
an closed circuit. I think students, so you have cleared about the uh, electric circuit, open circuit and the closed circuit. Okay. Now we will move on to the insulators. Insulators means these are the instrument which does not allow the electricity to pass through them. These are the instrument which does not allow the electric current to pass through them. So in other words, we can say that the substance through which electricity cannot flow are called as, such substances are called as insulators. Example: glass, ebonite, rubber. Most of the plastics are the insulators. Paper, dry wood. Observe here in the example of the example giving regarding the wood. So it should be dry wood, not a wet wood. So wet wood is a good conductor of electricity. So similarly, cotton, mica, bakelite, porcelain, and a dry air, not a humidity or wet air, dry air. So insulators means, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸು, ಎಬೋನೈಟು, ರಬ್ಬರು, ಎಬೋನೈಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಪೇಪರು, ಅನಂತರ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾಟನ್ನು, ಮೈಕಾ, ಬೆಕಲೈಟು, ಪೋರ್ಸಲೈನು, ಡ್ರೈ ಏರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ರಬ್ಬರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಸನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಅನಂತರ ಈ ನೋಡಿ, ಪೋರ್ಸ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪಿಂಗಾಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಡ್ರೈ ವುಡ್, paper, so and the carbon paper. Now students, how is electric current expressed? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ the amount of charge flowing through a particular area in unit time. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ 1 minute or it may be the 1 second.
ಸೊ ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 1 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದವು, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, electric current flows from a region of higher potential to the region of lower potential. The conventional current, so it is always flows from the region of higher potential to the region of lower potential, and the direction is the direction opposite to the direction of flow of electrons. Direction is opposite to the direction of flow of electrons. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಯರ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೋ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ and B is another conductor. A is a one conductor and B is another conductor. So here in that A there are excess of electrons. Excess of electrons are there. So which are indicated by the negative symbol. So excess of electrons are there. So this is the lower potential. So it is a lower potential. So here it is a lower potential. So now B is another conductor, so which has a positively charged. So it is a deficient of electrons. It has a deficiency of electrons. But here it is a higher potential. So the conductor A is a lower potential, and whereas in case of conductor B is a higher potential. So if you observe clearly, always the electrons are always flows from A to B. Observe here the conductor A has excess of electrons. These excess of electrons flows towards the conductor B. So and the current will flows from B to A, that is the opposite to the direction of the flow of electrons. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the electrons are the negatively charged particles. You are already know that. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರು, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the direction which is in the opposite to that of the electric current. Okay. Now students, what is the formula for the current through a cross section? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. So charges flowing per unit area ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ is I equals Q by T. I equals Q by T. So that means charges flowing in unit time in the given area. So that we have studied. I equals Q by T, where I is the current, Q is the net charge, T is the time. So this is the formula for current through the cross section. Now students, now what is the SI unit of charge? What is the SI unit of charge? So the SI unit of charge is coulomb. So what is the SI unit of charge? It is coulomb. It is represented by symbol C. So here if you get the symbol, it is understood that it is read as or abbreviated as coulomb. Coulomb. SI unit of charge is coulomb. So here this is the photo of the scientist Coulomb. Observe the photo of the Coulomb. Students, a small information, I will give a small information regarding the scientist Coulomb. So observe here, he is a scientist. So he is a French physicist. He is a French physicist. He lives in between 18th and 19th century. So he lives in between 18th and 19th century. His full name is Charles Augustin de Coulomb. His name is Charles Augustin Coulomb. So he is a French physicist. So in the remembrance of him, so the SI unit of charge is named as Coulomb. Okay students, now we shall see the definition of the 1 Coulomb. Definition of the 1 Coulomb. So 1 Coulomb means, observe here, 1 Coulomb is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power of 18 electrons. So 1 Coulomb is equal to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power of 18 electrons. Or in other words, we can say that quantity of electricity transported in 1 second by a current in 1 ampere. Or another word, we can say that 1 Coulomb means quantity of electricity transported or transmitted in 1 second by a current of 1 ampere is called as 1 Coulomb. Okay students. Now, so you are already familiar that the charge of an electron, and what is electron? So electron is a negatively charged particle. Electron is a negatively charged particle. So its value is 1.6 into 10 to the power of minus 19 Coulomb. The charge of an electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 Coulomb. Okay. Now students,
We will calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. We will calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. We know that 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. One electron, the value of 1 electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. For x electrons equals 1 coulomb, x equals 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19. So if you simplify this, that means if you take this is a 10 to the power of minus 19, if it is converted to the positively charged, so if it will be taken to the numerator by the law of exponents, by the law of exponents which you are studied in the mathematics, so it will become positive 10 to the power of 19 by 1.6. So if you simplify this, 10 by 1.6 into 10 to the power of 18. So for the simplification, we have made small changes here. So this can be 10 to the power of 19 can be written as 10 by 1.6. So the remaining 10 to the power of 18 is written as it is. So if you divide, so we will get the value 6.25 into 10 to the power of 18 electrons present in 1 coulomb. So how many electrons are present in 1 coulomb? So 6.25 into 10 to the power of 18 electrons are present in 1 coulomb. So students, in this class we have discussed about the electric current and the different types of materials, that means the conductor and the insulators, and the electric circuit, the definition of the electric circuit, types of electric circuit, that is open circuit and closed circuit, and how the electric current is expressed, and what is the formula for the current through a cross section, that is I equals Q by T, and the SI unit of charge, that is the definition of coulomb, and the electrons in 1 coulomb. So we shall see in the next class. Okay students.